Birds, my book of English, and open page number 3636. See the pictures and read the letters. See the pictures and read the letters. Which alphabet is this? W. Which alphabet is this? W. Children, W से पहले कौन सा अल्फाबेट था? V. V. और उसके बाद W. अभी W करने से पहले हम रिवीजन करेंगे. Revisions of letters from Q to V. Match the pictures with the letters. Match the pictures with the letters. तो ये किसका पिक्चर है? टेलीफोन. तो टी 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 टेलीफोन. टी 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 टेलीफोन. टेलीफोन. नेक्स्ट इज, ये कौन है? रैबिट. आर 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 रैबिट. लेटर आर एस इन रैबिट. R R R rabbit. Rabbit is an animal. Next is violin. V V V V violin. V V V V violin. Next is snail. S S S snail. Letter S as in snail. स्नेल क्या है? एक इंसेक्ट. और ये क्या है? स्नेल का होम, जिसके अंदर स्नेल छुप जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? शेल. क्विल्ट. क्विल्ट. क्यू 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 क्विल्ट. ક્વિલ્ટ એટલે ઓઢવાનું. અત્યારે આપણે બધા ઓઢીને ઊંઘી જઈએ છે. Next is under. Under. Under એટલે નીચે. The girl is standing under an umbrella. Girl is standing under an umbrella. છોકરી એટલે આ ગર્લ શેની નીચે ઊભી છે? અમ્બ્રેલાની. અને શું પડી રહ્યો છે? રેન. R R R rain. U U U under. U U U and umbrella. G G G girl. C C C clouds. B B B boots. Next, V V V vegetables. Alphabet V as in vegetables. अभी बहुत सारे vegetables मिलते हैं. Carrots, garlic, tomatoes, cabbage, capsicum, brinjal, cucumber, pumpkin. ये सब क्या है? Vegetables. Next is rose. Rose क्या है? एक flower. Rose क्या है? Flower. Which color it has? Red color. Red red rose. और ये सब क्या है? Petals. Rose की petals. Stem and leaves. Leaves has which color? Green green leaves. Green green stem and red red rose. Do you know children? રોઝ की સ્ટેમ पे થ્રોન્સ होते हैं એટલે કાંટા જે આપણાને વાગી પણ જાય. R R R rose. T T T tree. T T T tree. Alphabet T as in tree. Grass. Trunk. Trunk. Branches. Branches. Leaves. Leaves. Tree. Alphabet S
as in sun. S, sun. Yellow, yellow sun. Q, quill. એનાથી આપણે લખી પણ શકીએ. Quill. U, umbrella. Alphabet U as in umbrella. Umbrella આપણાને રેન અને સનથી પ્રોટેક્ટ કરે. Umbrella. Which color? Blue. An umbrella. Now children, take out your pencil. And હવે આપણે આ જે વચ્ચે છે ને બધા લેટર્સ છે. પહેલા આપણે લેટર્સને રીડ કરીએ. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V. હવે આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, આ શું છે? ટેલિફોન. શું છે? ટેલિફોન. તો સૌથી પહેલા આપણે આ લેટર, જે ફર્સ્ટ લેટર છે એને સર્કલ કરી દઈએ. તો ટી. વિચ લેટર ઇઝ ધી? ટી. ટેલિફોન. હવે અહીંયાથી આપણે શોધવાનું કે આ ટી ક્યાં છે? આ રહ્યો. તો ટેલિફોનને આપણે ટી સાથે મેચ કરી દીધું. રેબિટ. R, rabbit. Violin. V, violin. આ ફર્સ્ટ લેટર જોઈ લેવાનું. આ વી છે. V, violin. V, violin. Violin. Next is snail. S, snail. Snail. Q, quilt. Q, quilt. U, under. હવે આ બાજુનું કમ્પ્લીટ. હવે આ બાજુ સ્ટાર્ટ કરીએ. U, and umbrella. Q, quail. S, sun. T, tree. R, rose. And V, vegetables. vegetables. तो हमारी रिविजन एक्सरसाइज मैच द पिक्चर्स अलोंग विद द लेटर्स वो कंप्लीट हो गया. आपको भी घर पे ऐसे ही कंप्लीट करना है. पिक्चर देखना है, साउंड करना है और यहाँ से लेटर ढूंढकर उसके साथ उसको हम मैच करेंगे. And now turn your page and come back on the page number 36. And our today's new letter is W, जो हमने आगे देख भी लिया. It's a capital W and small w. Capital and small. तो W क्या होगा? Letter W as in well. ये किसका पिक्चर है? well क्या है चिल्ड्रन? इज अ वाटर सोर्स, जहाँ से हमको पानी मिलता है. आ बहुत બધું ઊંડું ખોદવાનું એને આપણે કૂવો કહીએ, જેમાંથી બહુ જ નીચેનું પાણી જે આપણા સરફેસની નીચેથી એ આપણાને વેલ થ્રુ મળે. શેના થ્રુ મળે? વેલ. W as in well. W as in worm. worm. और
W as in window. વિન્ડો એટલે બારી. આપણા ઘરે પણ આવી વિન્ડો છે. W in window. W as in whistle. whistle कौन बजाता है? पुलिस. और हम भी बजाते हैं. Valve, worm, window, whistle. Valve, worm, window and whistle. Go get some water. W from the well. Go get some water. W from the well. Go get some water. W from the well. Now take out a little steps handwriting notebook and open page number 5 to 52. Letter W. Slanting, up, down and up. Slanting, up, down and up. Capital W and small w. Alphabet W as in watch. Watch. વોચ એટલે ઘડિયાળ જે આપણે હાથમાં પહેરીએ છીએ અને આપણાને શું બતાવે? ટાઈમ. શું બતાવે? ટાઈમ. કે અત્યારે કેટલા વાગ્યા? વેલ. વેલ એટલે કૂવો જેમાંથી પાણી નીકળે. Watermelon. Watermelon क्या है? It's a fruit. W watermelon. And walrus. ये भी एक एनिमल है. First red line, first black line and second black line. Hold your pencil tightly. रेड लाइन के वहाँ पे डॉट है जहाँ से हम स्लैंटिंग लाइन करेंगे अप टू सेकेंड ब्लैक. Take rest. Up to first black line, down second black line and slanting हमारे W. W. Alphabet W as in water. એટલે પાણી. Alphabet W as in wolf. Wolf એક wild animal છે. W as in whale. whale કોણ છે? fish. એક water animal. બહુ જ મોટું આવે. whale. W as in water wave. W as in wheel. wheel એટલે ટાયર. તમારી સાયકલમાં, કારમાં, સ્કૂટરમાં બધામાં શું હોય છે? wheel. W as in wood. wood એટલે લાકડું. wood કોણ આપે? tree. wood. W as in walnut. walnut એટલે અખરોટ. walnut એટલે અખરોટ. W as in web. web કોણ બનાવે? spider web. એ કોનું ઘર છે? સ્પાઈડરનું. web. So children, complete your tracing on page number 52. Alphabet W. Alphabet W. So complete it children. Our tracing is over. Close your book and keep inside your bag. ये एक वेल है. क्या है वेल? जिसमें से पानी लेकर जैक एंड जील नीचे आ रहे हैं. जैक भी गिर जाता है और पानी का बकेट भी और उसके पीछे छोटी सी झील भी. जैक एंड झील.
Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. To fetch a pail of water. Jack fell down and broken his crown, and Jill came tumbling after, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broken his crown, and Jill came tumbling after. Bye children, today's class is over. Goodbye.